Hi children, good morning. Today we will learn the fifth part of the second unit A reading True Height. So children, with the help of his mother's stories, what are the stories about flying? Michael was fully dedicated to achieve his goal. What was his achieve? What was his goal? To become a good flyer and become a pole vaulter. So he was boosted up with his mother's stories. Okay. How were his mother's stories? His mother's stories colored him. What did they? Colored. అంటే అతని కళలకు రంగులు ఇచ్చాయంటే ఇంకా ఊతనిచ్చాయి. కళను నిజం చేసుకోవడానికి వాళ్ళ అమ్మ కథలు ఇంకా సహకరించాయి అని అర్థం. Now we will start the lesson. Her stories were always the ones that describe the land from a bird's eye view. చెప్పాను కదా bird's eye view అంటే to see anything, to do anything carefully and especially think. అంటే ఏంటమ్మా, మనం ఒక విషయాన్ని సాధించాలి అంటే ఆ మార్గాన్ని మనకు చాలా దగ్గరగా, అంటే చేరవలసిన మార్గం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దానికి కావాల్సిన మార్గాలు సమకూరుతాయి అన్నమాట. దాన్ని బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటారు. అంటే ఎలా ఆ గోల్కి రీచ్ అవ్వాలి అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆ పాత్లో వెళ్ళటానికి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as బర్డ్స్ ఐ వ్యూ. చెప్పాను మీకు పక్షులు తొందరగా ఎక్కువ దూరం చూడగలవు అని. వాటిల్లో డేగ పక్షి ఎక్కువ చూస్తున్నా కూడా చెప్పాను మీకు. అలాగే ఈ అబ్బాయి కూడా ఈ అమ్మ కథల ద్వారా తను వెళ్ళవలసిన మార్గాన్ని సునిశ్చితంగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు. తెలుసుకుంటూ దాని పయనం సాగిస్తున్నాడు. ఓకే. His excitement and passion for details made Michael's dreams full of colors and beauty. So, whose excitement? Her mother, his mother's, and passion. With what he can become good pole vaulter, and his dreams were colored and beauty. With the excitement of and passion of his mother, he became like that. తల్లి యొక్క ఉత్సుకతోటి, తల్లి యొక్క అభిరుచితోటి ఆ అబ్బాయి తన కళలకు ఇంకా రంగురంగులంటే ఇంకా కొత్త లక్షణాలు ఏర్పరచుకొని తన పయనించాల్సిన మార్గం వైపు ప్లయర్గా మారటానికి తోడ్పడ్డాయి. See, he could feel the rocks. Michael had this one recurring dream. Michael had this one. What this one? Flying in the air. That is refer this one. So Michael always dreamed again and again, repeatedly about the dream of flying. So recurring means again and again. Do that. So what is that? Dreaming about flying. He would be running down a country road. So to practice that pole vault, to practice flying also, first you need running. So he practiced regularly his running. Where did he practice? Down a country road. అలా ఊరు చివర అలా పరుగు తీసేవాడు బాగా బజారం రోడ్ల మీద. And he could feel the rocks and chunks of dirt at his feet. So he could feel అన్నాడు. అంటే ఏంటి, అతనికి గొట్టలు దాటినప్పుడు, ఎత్తైన దెబ్బలు దాటినప్పుడు, రాక్స్ అంటే ఏంటి, ఎత్తైన దెబ్బలు, రాళ్ళతో కూడినైనా సరే, మట్టి దెబ్బలైనా సరే. చంక్స్ అంటే ఏంటి, కుంటలు, మట్టి కుంటలు లాంటివి, ఇలాంటివి అవి ఏవైనా సరే అతనికి తెలుస్తున్నాయి. అతను అంటే ఇక్కడ ఎందుకు మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుందంటే, ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, హీఈస్ ఎ బ్లైండ్ మ్యాన్. అతను డిజేబిలిటీ ఏంటి, బ్లైండ్ మ్యాన్, బట్ హీ కుడ్ ఫీల్. అంటే సెన్సేషన్ ఉంది, తను పరిగెత్తేది ఎత్తు పల్లాలమ్మటి పరిగెత్తున్నాడు. సో ఆ కాళ్ళకి బురదైంది కూడా అతను తెలుసు. హీ కుడ్ ఫీల్ ద రాక్స్ అండ్ చంక్స్ ఆఫ్ డర్ట్ అట్ హిస్ ఫీట్. తన కాళ్ళకు మురికి అవుతున్నా కూడా లెక్క చేయడు. తన కాళ్ళు నొక్కుకుంటున్న రాళ్లతోటి లెక్క చేయకుండా అది పరిగెత్తూనే ఉంటాడు. బికాస్ టు ఫుల్ఫిల్ హిజ్ ఎయిమ్. సచ్ ఎ పర్సన్ మైకేల్. Yes, he raced down the golden line wheat fields. So he was running. వేర్ గోల్డెన్ ల్యాండ్ ఫీట్ అంటే ఏంటమ్మా, బంగారు వర్ణంలో ఉన్నటువంటి గోధుమ పంట గట్లమ్మటి
హాయిగా పరిగెత్తూనే ఉండేవాడు. హీ వుడ్ ఆల్వేస్ కంట్రీ సైడ్ పరిగెత్తేవాడు, అలాగే గోల్డ్ లైన్, వీట్ ఫీల్డ్స్ అమ్మటి, అలాగే హీ వుడ్ ఆల్వేస్ అవుట్ రన్ ద locomotives passing by. Outrun means faster than. Outrun means what? Here? Outrun means faster than. Veganga. Outrun the locomotives passing by. Locomotives means what? Vehicles. So he runs fastly than the locomotives. Vehicles కంటే వేగంగా పరిగెత్తేవాడు. అస్సలు లక్ష్య పెట్టేవాడు కాదు, ఏదైనా సరే ఇబ్బంది ఉన్నా కాళ్ళకి పాదాలకి. Oh, such a dedicated person, such a strictly he followed his rule. Who? Michaelston, to achieve his goal. He would begin soaring like an eagle. So, slowly he would begin soaring like an eagle. Practice makes man perfect, no? Kabatti, what he did do slowly? Begin to soar. ఎగరటం ప్రారంభించాడు. పైకి ఎగరటానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు పరిగెత్తాడు, రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. ఇప్పుడు పరిగెత్తడానికి అతను స్టార్ట్ చేశాడు. చూడండి అమ్మ, ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటేనే కదా అతను ఇలా ఒలింపిక్ గేమ్స్లో మరి పథకం సంపాదించాడు. సో టు డూ ఎనీథింగ్, టు అచీవ్ ఎనీథింగ్, హార్డ్ వర్క్ మస్ట్ బి నీడెడ్. బై రీడింగ్ దిస్ లెసన్ యూ కుడ్ లెర్న్ హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ టు అచీవ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. Next. Where he flew would always coincide with mother's stories. See, remember, he refers to who? Michaelston. What he was doing? Flying. So, when he was flying, what did he do? He remembered his mother's stories. Where he flew would always coincide with his mother's stories. So, whenever he started flying, he remembered his mother's stories and boosted up himself and going on interestingly, enthusiastically flying on. సో అమ్మ కథలతో బూస్టింగ్ అంటే శక్తిని తెచ్చుకొని ఇంకా పరుగు తీసేవాడు, ఎరగటానికి ప్రయత్నించేవాడు. హిస్ డాడ్, మరి వాళ్ళ అమ్మ అలా అతనికి బూస్టింగ్ ఇచ్చింది ఫ్లయింగ్ విషయంలో. మరి వాళ్ళ నాన్నగారు హిస్ డాడ్ refers to his dad, Michelston's dad. On the other hand, was not a dreamer. His mother helped him to dream about flying, but his father was a dreamer. కలలు కనేవాడు కాదు వాళ్ళ నాన్న, కళ్ళ కనే అలవాటు లేదు దానికి. వాజ్ నాట్ ఎ డ్రీమర్. మరి ఏం చేస్తారు ఆయన? బెట్స్టోన్ వాజ్ ఎ హార్డ్ కోర్ రియలిస్ట్. అతను శ్రమను నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి. నమ్మకం, దేని మీద నమ్మకం? వాళ్ళ నాన్నగారి బిలీఫ్. వాట్ ఈస్ ద బిలీఫ్? హార్డ్ కోర్. శ్రమ ఏవ జయితి అనేటువంటి సామెతలాగా ఆయన శ్రమను మనం ఎంత శ్రమిస్తే, యాజ్ మచ్ యాజ్ వర్క్ హార్డ్ ద రిజల్ట్ వుడ్ బి నైస్ అంటారు. ఎవరైనా? మైకెల్సన్స్ ఫాదర్ బెట్. వాట్ వాజ్ హిస్ నేమ్? Michelson's father's name was what? Bet. Michael Bet. So, హార్డ్ కోర్ రియలిస్ట్. అది కష్టపడాలి, వాస్తవాలుగా సొంతం చేసుకోవాలి అంటే ఏం కావాలి? శ్రమ అంటారు ఆయన. హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా మనం, హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్. గోయింగ్ నెక్స్ట్. అండ్ sweat. What happens if you work for a long time? You will sweat. So, whenever you work hard, compulsory we will sweat. So, when we work hard and sweat, మనం శ్రమపడి చెమట ఓడిస్తే ఫలితం పొందవచ్చని నమ్మేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మైకెల్ బెట్, మైకెల్సన్స్ వాళ్ళ డాడీ. హిస్ motto means what? Some rules and regulations or some ఫార్ములాస్ ఫాలో. అంటే ఏంటి? నినాదములు. ఆయన ఒకటే నమ్ముతారు మోటోని. వాట్స్ దట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్, వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ అచీవ్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్, ప్లీజ్ డూ హార్డ్ వర్క్. వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఇట్ మీన్స్ వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్, ద థింగ్ వాట్ యూ వాంట్ అచీవ్. ఇట్ అంటే అది అర్థం. ఇట్ అంటే నువ్వు సాధించాలి అనుకుంటే నువ్వేం చేయాలి? షుడ్ వర్క్ హార్డ్.
Who tell this word? Michelson's father. Because he believes the hard work and sweat is the secret of the success. Okay. Next. From the age of 14, just like your age, 9th class age, from the age of 14, Michael did just that. At what age he started his hard work, Michael? 16. No, 14. Michael did just that. Michael did just that. Did just that means started doing hard work and sweat. శ్రమ పట్టడం చోట చిందించడం నేర్చుకున్నాడు. At what age? 14 years. He began very careful and regimented weightlifting program. He began, what did he begin? Careful and regimented weightlifting program. Careful means so keenly, and regimented means what? Continuously. He continuously practiced his weightlifting program. బరువులు ఎత్తటం మనకు తెలుసు కదా, వెయిట్ లిఫ్టర్స్ తెలుసు కదా, మన కన్నమ్మల్లేశ్వరి ఇట్లా వీళ్ళు చేస్తుంటారు కదా, అలా ఆ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కంటిన్యూస్గా చేసేవాడు. మానకుండా, ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా చేసేవాడు. చాలా జాగ్రత్తగా చేసేవాడు. అంటే అసలు మిస్ కాకుండా, ఏ తప్పులు లేకుండా చేసేవాడు. కేర్ఫుల్గా అండ్ రెజిమెంటెడ్. He worked out every other day with weights. So day after day he changes his mode of practicing things. What he will do? He worked out every other day with weights. రోజు మార్చి రోజు, ఎవ్రీ అదర్ డే, రోజు మార్చి రోజు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసేవాడు. నెక్స్ట్, with some kind of running work on alternate days. So in a week, if he did 3 days weightlifting, and he go to running for other 4 days or 3 days. So alternate days he worked like that. One day he do, what's that? Weightlifting. The other day he practice that running. So simultaneously he is learning everything so interestingly. Who? Michaelston, with hard work and sweat. చెమట చిందించకపోతే, కష్టపడకపోతే ఏం రాదు కదా. ఆ అబ్బాయికి ఆ వయసులోనే అర్థమైంది, మీ వయసులోనే. మరి మీరే ఇంకా ఏం చేయాలి, ఆలోచించుకోవాలి భవిష్యత్తు గురించి. This program was carefully monitored by Michael's coach. See, he was a kid, 14 years. If he forgets, every dream of Michael would spoil. That's why there was a person to monitor his work. Who was that person? His father only. Michelson's father only, Beth only keenly observes his program. ఆ అబ్బాయి చేసే ప్రోగ్రామ్స్ని వాళ్ళ నాన్నగారు కోచ్ లాగా మారి గమనిస్తూ, ప్రోత్సహిస్తూ, కంటిన్యూస్ చేసేట్లుగా ఒక కోచ్ లాగా వ్యవహరించారు వాళ్ళ నాన్నగారు. శిక్షకుడు లాగా పిల్లవాడికి శిక్షణ ఇచ్చే వ్యక్తిలాగా మారారు. మానిటర్ మీన్స్ చెక్డ్. మానిటర్డ్ మీన్స్ చెక్. ఓకే. వాళ్ళ who was this trainer? Father. Michael's coach, trainer and father. Not so sorry. He had a coach also to monitor his program, and also his father. With the help of these two people, coach and father, he worked hard. Michael's dedication, determination and discipline was coach dream. Michael's dedication, determination and discipline was a coach's dream. See, Michael's dedication, Ankita Bhav, to do that, certainly, anyhow I have to do that with a clear concentration. That is called as dedication. And discipline, క్రమశిక్షణగా, mannerly, క్రమశిక్షణగా was coach's dream. Determination, strong will to do. నిర్ణయం, గట్టి నిర్ణయం. What was his determination? To become a player, good pole vaulter. So for that, what did he do? He worked dedicatedly and disciplinedly. So with these two qualities, and moreover with his determination, he was going to become a good Olympic player.
సో కోచ్ డ్రీమ్, అతనికి వచ్చేటువంటి కళలు. బిసైడ్ బీయింగ్ ఎన్ ఆనెస్ట్ స్టూడెంట్, ఇంతటి విద్యార్థి ఉన్నప్పుడు కోచ్ వాట్ వాజ్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ ద కోచ్? మైకిల్ షుడ్ బికమ్ ఏ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద పోల్ వాల్టర్, ఒలింపిక్ పోల్ వాల్టర్. సో this type of student, if he would certainly achieve the goal. Who? Coach. So student refers to whom? Michael Stern. What type of student according to his coach idea? Michael? Honest student. నీతిగా నిజాయితీగా కష్టపడే పిల్లవాడు ఉన్నప్పుడు ఏ కోచ్కైనా నిర్భయంగా ఉంటుంది, గెలవగలడు అనేటువంటి భరోసా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద Michael Stern continued to help his parents with their farm course. Not only practicing how to run, how to fly, but also he was so helpful to his parents. He will help his parents in farming activities. పొలం పనుల్లో కష్టపడేవాడు, తల్లిదండ్రులకు చేయూతగా ఉండేవాడు. ఎవరు? మైకేల్ స్టర్న్. తను గొప్పవాడిని కావాలని కళ్ళు కన్నాడు. ఆ కళ్ళ ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే తన సామాజిక బాధ్యత మర్చిపోలేదు అబ్బాయి. తల్లిదండ్రుల పట్ల తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు, కుటుంబంలో పనుల్లో చేదోడు వాదుడుగా ఉండేవాడు. దట్ ఈస్ మైకేల్ స్టర్న్, దో హీ వాజ్ ఏ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్. Michael's persistence in striving for perfection. Persistence means continuation. Michael's persistence in striving means అలా నిరంతరంగా కొనసాగిస్తూ పర్ఫెక్ట్గా ట్రైన్ అవటానికి పోరాటాన్ని స్ట్రైవింగ్ అంటారు. తను నేర్చుకునేటువంటి విద్యలో పర్ఫెక్ట్నెస్ కోసం నిరంతరం అతను సాధన చేస్తూనే ఉన్నాడు. దాన్ని స్ట్రైవింగ్ అంటారు. వాజ్ ఓన్లీ హిజ్ అబ్సెషన్ బట్ హిజ్ ప్యాషన్. ఓన్లీ హిజ్ అబ్సెషన్ మీన్స్ ఎయిమ్, అచీవ్మెంట్. అదే తను చేరాల్సిన గోల్ చేరడానికి కాదు. బట్ హిజ్ ప్యాషన్ మీన్స్ అభిరుచి. His mother had also same passion. He followed his mother, no? So he had also passion to become a good player and a good pole vaulter. So this is about Michael Stern. Next, Michael's mother wished that he could relax a bit more and be that race free dreaming little boy. చూడండి, సారీ అమ్మా, మిల్డ్రెడ్ స్టోన్